Chở ngựa ướt quá, mình không được chơi được cái ngô này được. Hôm nay là có chú lấy dơm khô lên cho mình.
nhưng có vẻ tạm ổn đấy. Mình phải lo lắng mấy con gà khi về đây thôi. Nhà con nó nở rồi đấy. Mình sẽ chờ đến khi nó nở hết thì sẽ cho chúng xuống. Ôi dồi, ổ này cũng nở rồi này.
tháo cái thùng nhỏ trước.
Nóng quá. Này vẫn còn phải đổ nước nữa. Chắc mình phải làm nốt mấy nhỉ thôi.